Assalamu alaikum, dear students. How is everything? I'm doing well. Hope that you are also keeping well. I'm happy to be with you again. You are most welcome to my class. This is Chand Sultana, assistant teacher of English at Matrapit Government Girls High School, Chandpur. The class is going to be conducted for the students of class 9 and 10. Those who watched the previous classes know that I conducted 3 classes focusing on what simple, complex, and compound sentences are, the structures of these sentences, and about 24 different rules of their transformations. Today, I would like to end the grammar item. Let's start our today's class. Dear students, the class is going to be started with Rule 25. Dear students, this is a new rule for you on how to make a sentence of complex or compound if there is any phrase of adjective plus noun in a simple sentence. Miss Sohana is an honest officer. Here, the word honest is an adjective and the word officer is a noun. Using relative pronoun, our answer is Sohana is an officer who is honest. এখানে পুরো বাক্যটিকে ঠিক রাখা হয়েছে, শুধুমাত্র অ্যাডজেক্টিভ অনেস্টকে ব্যবহার করে নতুন একটি ক্লজ গঠন করা হয়েছে, যেখানে ক্লজটিতে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হু ব্যবহার করা হয়েছে। নাউনের উপর ভিত্তি করে রিলেটিভ প্রোনাউনটি লিখতে হবে। এখানে যেহেতু ব্যক্তিবাচক নাউন রয়েছে অফিসার, সে কারণে হু লেখা হয়েছে। বস্তুবাচক হলে হুইচ হতো, যদি এখানে সময়বাচক বা পিরিয়ড জ্ঞাপক বোঝাতো তাহলে হয়তো সেখানে ওয়েন হতো, স্থানবাচক হলে সেখানে হোয়ার হতো ইত্যাদি। The compound sentence has been formed in the same way. One clause has been formed with the noun and other clause has been formed with the adjective. And both clauses have been connected with the coordinating conjunction and. That is why our answer is Miss Sohana is an officer and she is honest. The rule is on article the plus adjective without noun plus the plural form of the verb. Here, the adjective itself is a common noun. Look at the first example. The virtuous are never dishonest. The word virtuous is an adjective, but in the sentence, it has been used as a plural common noun. Because there is no noun after this. After that, the verb are is also in plural form. So you have to follow the structure those plus relative pronoun to for a complex sentence. And for a compound, we have to use and. Those who are virtuous are never dishonest. পূর্বের সেন্টেন্সের মতোই শুধুমাত্র দি প্লাস অ্যাডজেক্টিভ অংশটি দিয়ে those who are virtuous ক্লজটি গঠিত হয়েছে। কম্পাউন্ডে অ্যান্ড ব্যবহার করে দুটি সেন্টেন্স অর্থাৎ দুটি আনসার গঠন করা হয়েছে। তোমরা যে কোনোটি অনুসরণ করতে পারো। দ্বিতীয়টি, ইট ইজ দ্য ভার্চুয়াস অ্যান্ড দে আর নেভার ডিসঅনেস্ট। এখানে ইট ইন্ট্রোডাক্টরি ব্যবহার করা হয়েছে। তোমরা শেষ স্লাইডে ইন্ট্রোডাক্টরি ইটের ব্যবহার সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারবে। দ্য রুল ইজ রিলেটেড টু প্রেজেন্ট পার্টিসিপলস। All the participles are discussed in one of my previous classes of the grammar topic. The participles are used in a sentence as adjectives. With present participle or using present participle, there may be a phrase in a sentence. Whenever you will see present participle after noun, that means noun plus present participle, in a simple sentence, you have to use the first structure of the complex box. And in regard of present participle plus noun, you have to follow noun plus relative pronoun structure for a complex sentence. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা উদাহরণগুলো একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করো। প্রথম উদাহরণে নাউন এর পর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইউজ করা হয়েছে, আর দ্বিতীয়টিতে নাউনের পূর্বে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করা হয়েছে। যখন নাউনের পর পার্টিসিপল থাকবে তখন রিলেটিভ প্রোনাউন শুধুমাত্র দ্যাট ব্যবহার করা হবে, অন্য কোনো রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে
নাউনের পূর্বে পার্টিসিপল থাকায় রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে নাউনটিকে অ্যান্টিসিডেন্ট রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে নাউনের সাথে সম্পর্ক রেখেই রিলেটিভ প্রোনাউন হো, হুইচ অথবা দ্যাট ব্যবহার করা হবে। প্রদত্ত সেন্টেন্সটিতে আই স্টোন ইজ এ থিং, অর্থাৎ আই স্টোন একটি বস্তুকে বোঝানো হয়েছে, তাই হুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যক্তি হলে সেখানে হু ব্যবহার করা হতো, বা অন্য কিছু হলে সেখানে হয়তো দ্যাট ব্যবহার করা হতো। কিন্তু প্রথম উদাহরণের সিম্পলের কমপ্লেক্সটিতে দেখো, আই স দ্যাট আ স্টোন ওয়াজ রোলিং। এখানে দ্যাটের আগে কোনো রকম অ্যান্টিসিডেন্ট দেয়া হয়নি, আর এই ক্ষেত্রে সবসময় দ্যাট ব্যবহার করা হবে। আবার একটু বলছি, নাউনের পর যখন তোমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাবে তখন ভার্বের পর দ্যাট লিখে অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে সেন্টেন্স গঠন করে ফেলবে। আর নাউনের আগে যদি তোমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাও তাহলে নাউনটিকে অ্যান্টিসিডেন্ট করে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করে অ্যাডজেক্টিভটি দিয়ে অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটি দিয়ে নতুন ক্লজটি গঠন করবে। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠনের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে। প্রথমটিতে পার্টিসিপল এর অংশটিকে প্রথমে লেখা হয়েছে এবং পরেরটি অর্থাৎ দ্বিতীয় উদাহরণটিতে পরে লেখা হয়েছে পার্টিসিপলের অংশটা। রুলটিকে ভালোভাবে আয়ত্ত করতে তোমাদেরকে অবশ্যই হাতে কলমে অনুশীলন করতে হবে, শুধু দেখলে বা শুনলে কিন্তু হবে না। এই নিয়মটিও পূর্বের নিয়মের মতোই। পূর্বের নিয়মটি ছিল প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের উপর, আর এবারের নিয়মটি হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপলের উপর। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল গঠিত হয় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের শেষে আইএনজি যুক্ত হয়ে, এবং ফার্স্ট পার্টিসিপল গঠিত হয় ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম অর্থাৎ ভার্ব 3 দিয়ে। এখানেও পূর্বের নিয়মের মতোই যেহেতু নাউনের পর ফার্স্ট পার্টিসিপল অংশ রয়েছে, সেহেতু দ্যাট যুগে ফার্স্ট পার্টিসিপল অংশটি দিয়ে একটি ক্লজ গঠন করা হয়েছে। আর দ্যাটের পর যেহেতু দ্য এরিয়া সাবজেক্ট হিসাবে বসেছে, যা ব্যক্তিবাচক নয় বস্তুবাচক, অবজেক্টের সাবজেক্টের রূপ হয়েছে এখানে, তাই সেন্টেন্স ক্লজটি প্যাসিভ ফর্মে লিখতে হয়েছে। দ্য এরিয়া হ্যাজ বিন লকড ডাউন। কম্পাউন্ড ও পার্টিসিপল যুগে গঠিত ক্লজটি প্রথমে হয়েছে এবং অ্যান্ড যুক্ত হয়ে মেইন ক্লজটি শেষে বসেছে। দ্বিতীয় উদাহরণটি দেখো, এখানে পার্টিসিপল এর পর নাউন লেখা হয়েছে, তাই আমরা দ্বিতীয় কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় নিয়মটি অনুসরণ করে নাউনটিকে অ্যান্টিসিডেন্ট করে তার রিলেটিভ প্রোনাউন হুইচ লিখেছি। যেহেতু এরিয়া ব্যক্তি নয়, অন্য ক্ষেত্রে আমরা হুইচ, দ্যাট ইত্যাদি ব্যবহার করি, এবং তারপর ক্লজটি গঠন করা হয়েছে। আর কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে এখানে মেইন ক্লজটি আগে লেখা হয়েছে এবং অ্যাডজেক্টিভ যুগে অর্থাৎ কমপ্লেক্সের মেইন ক্লজটি আগে লেখা হয়েছে, আর বাকি যে ক্লজটি আমরা গঠন করেছিলাম সেটি অ্যান্ডের পরে ব্যবহার করা হয়েছে। This rule is also related to participles, but this time participles have been used after subject to make a noun clause. In this case, you have to use relative pronoun after the subject to make a subordinate clause. The other parts of the sentence will remain unchanged. The students studying at Matripit are called Matripitians. In complex, after the subject, the students, relative pronoun who has been used. Present participles are replaced by indefinite or continuous tense. For that, I have written who are studying, and the other parts have not been changed. In compound, relative pronoun has been deducted, and the coordinating conjunction and has been used. The next examples are on subject plus first participle. Here, the school is subject and situated is first participle. Using relative pronoun, the answer is the school which is situated in Chandpur is very famous. And the compound sentence is the school is situated in Chandpur and it is very famous. In regard of the phrase, the way of, we have to use subordinating conjunction how to make a complex sentence and an and for a compound sentence. Ariba has told me the way of completing the homework. In complex, the main clause has been formed with the finite verb, its subject and object. How has been used to make a subordinate clause.
In almost all the compound sentences, you have to start with the clause in which the verb has been done first and then the others. For that reason, the clause Ariba completed the homework has set at first and then conjunction and the other clause. Rule 31. The rule is on the basis of the region of in simple, y in complex, and the region of it in compound. Look at the example. I know the reason of his coming here. Here the finite verb is know and the subject of know is I. So, main clause has been formed with the subject I and the finite verb know. Then y has been used instead of the region of. Then the other clause, subordinate clause, subject he, which has been used instead of his. Then the verbal coming has turned into verb has come and then here. So our answer is I know why he has come here. The compound sentence is he has come here and I know the reason of it. Here the first action has come, has said at first and then I know the reason. The second action has said after and. We shall follow the structure and the examples if there is the phrase the place of in a simple sentence. The example, I know his birthplace. The phrase her birthplace may be found in a sentence in the form of the place of her birth. In complex, I have written I know the place where she was born. Using the finite verb and the subject I have written the main clause and then the noun of the mentioned phrase, the place, and then using where I have written another clause. Using and, our compound sentences I know the place and she was born there. There has been given a sentence for your own practice following the structures of the phrase of, the way of, the region of. The phrase here is the time of. And in the examination you may find other types of structures, the situation of, the method of, the position of, etc. I think all these will be very easy to you for transformation. Let's move on to the next slide. The first example. Everybody knows his name. Here the word his is a possessive adjective and the word name is a noun that follows the structure of the simple box. Possessive adjective plus noun. So I have used the conjunction what to make a subordinate clause, that means dependent clause. His name has been the subject. Following the tense of the main clause, here the verb it has been used. In compound, the introductory it has been used in one clause to change the clause from dependent to independent. After the conjunction and, the other clause has been written. And the answer is it is his name and everybody knows it. Rule 34. Just after or immediately after plus verb with ing will be changed into the complex sentence and followed by the sentence by the structure of as soon as or no sooner had. Just after completing the class, she left the classroom. ক্লাস শেষ করেই সে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করলো। অর্থাৎ ক্লাস শেষ করে আর সে এক মুহূর্ত দেরি করেনি, সে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করলো। The first complex sentence is as soon as she completed the class, she left the classroom. যার অর্থ হলো ক্লাস শেষ করা মাত্রই সে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করলো, যা সিম্পলের সাথে অর্থগত দিক থেকে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। In this sentence, both dependent and independent clauses are in the same tense. They are usually
followed by the tense of past indefinite. In present or in future tense, you can use these types of structures to make sentences, but every time you have to remember that both the structures will be in the same form of the same tense. On the other hand, the second sentence is, no sooner had she completed the class than she left the classroom, যার অর্থ হচ্ছে সে ক্লাসটি শেষ করতে না করতেই শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করলো। এবারও আমাদের অর্থগত সম্পূর্ণ মিল রয়েছে সিম্পল এবং কমপ্লেক্সের অন্য উদাহরণটির সাথে। The clause with no sooner is in the perfect tense that follow the structure had plus verb 3. The auxiliary had has been used before the subject for negative inversion. The term negative inversion was discussed in the previous class of the topic. The other clause is in the past indefinite tense, in which verb to is used. Between the two clauses, conjunction then has been used. Following the structure of the compound box and at once. The compound sentence has been formed here. She completed the class and at once left the classroom. যার অর্থ হলো সে ক্লাসটি শেষ করলো এবং তখনই সে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করলো। Rule 35. Insist on or emphasize on, যার ফ্রেজাল মিনিং হলো জিদ করা বা জোর দেয়া। Look at the first example. Here subject is he, the verb is insist and the object me, and then on plus verb with ing and the other words. In complex, according to the structure, conjunction that has been written. Then the subjective form of the object me, the object of the verb insist will be the subject of the dependent clause. That is why I has been used as the subject. Then the modal verb should and the base form of the verbal going, go, and the other parts of speech. In compound, the clause with should plus verb 1 has been used firstly and then the main clause of complex. The complete sentence is, I should go on the picnic and he insisted me on that. The rule is related to the infinitive to be after the verbs. Things consider no in the form of the structure subject plus these verbs plus object plus to be. The first example, we know the tiger to be the king of beasts. Here the main verb is know, which remains in the simple column, and after that to be infinitive has remained. So we have to follow the structure that plus subject plus is to make a complex sentence. The main clause has been formed with the finite verb no and its subject we. Then the subject tiger, that is the object of the verb no, instead of infinitive to be, the verb is has been used and the other words. The subordinate clause has been written excluding conjunction that at the beginning of the compound sentence, and the main clause of the compound sentence has been shifted after the conjunction and in the compound sentence. The rule is based on infinitive after the verbs decide, agree, determine. The complex sentences will follow the instruction that plus subject plus should be plus verb 3. The simple sentence here is, he decided to sell the house. Subject he and the verb decide has been reformed as the main clause in the complex sentence. And then the conjunction that has been used. After that, the object of the infinitive, the house, has been used as the subject.
Then should be plus verb 3 sold. The rule will help you in learning voice changing of infinitive. Like the previous compound sentence of the previous slide, the dependent clause has been written at first and then the main clause. The house should be sold and he decided it. The rule is also almost the same as the previous ones. The only difference is that after these verbs, advise, beg, order, recommend, urge, etc., you will find object and then the infinitive 2 plus verb 1. But there was no object after those of the previous slide. The simple sentence is, the teacher advised you to read good books. The systems of transforming from simple to complex or to compound are also same. The object of these verbs will be deducted and the object of the infinitive will be subject of dependent clause. Look at the complex sentence. Object U has been excluded from the sentence. After the conjunction that, object of the infinitive good books has been written and then should be plus verb 3 has been used. Compound sentence is good books should be read and the teacher advised you that. Let's learn how to make complex sentence if there is any adverbs like surely, truly, certainly, luckily, shamefully, hopefully, etc. Luckily she has got a plus. Following the structure of the complex, the first structure of the complex, it or subject plus adjective of adverb plus that. The first complex sentence is, she is lucky that she has got a plus. Here, lucky is an adjective. According to the second structure, it is a matter of plus noun of the adverb plus that. The complex sentence is, it is a matter of luck that she has got a plus. Following the first complex sentence, the first compound sentence is, she is lucky and she has got a plus. On the other hand, following the second example of the complex sentence, the second compound sentence is, she has got a plus and it is a matter of luck. তোমরা দুটো নিয়মই শিখবে। প্রদত্ত অ্যাডভার্বটির অ্যাডজেক্টিভ অথবা নাউন যে ফর্মটি তোমাদের জানা থাকবে সেই স্ট্রাকচারটি অনুসরণ করবে। This is the last rule of today's class. This is also the last rule of complete discussion on transformation of sentences related to simple, complex and compound. The structure given here for a simple sentence, subject plus verb plus object. Sometimes you may find some sentences where there is no clue of the previous rules. This time you will use this one to make complex and compound. In complex sentence, the introductory it will be used with the verb it. The other clause will be formed with relative pronoun. Health is wealth. The word health is subject here. Using introductory it and with the verb is, the main clause is, it is health. Using relative pronoun which, the subordinate clause is, which is wealth. If the noun will be here a person, the relative pronoun who will be used here. যখনই তোমরা কমপ্লেক্স করার সময় কোনো সূত্রই খুঁজে পাবে না, তখন নাউনের পূর্বে ইট ইজ ব্যবহার করে এবং নাউনের পরে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করে সহজেই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করে ফেলতে পারবে। সাধারণত
সাবজেক্ট হিসেবে যখন নাউন ব্যবহৃত হয় তখন সেই নাউনকে ইন্ট্রোডাক্টরি দিয়ে ব্যবহার করা যায়। Following the structure, our complex sentence is it is health which is wealth, and compound is it is health and that is wealth. Dear students, at the end of today's class, I think and expect if you watch the 4 classes on the topic, you will be able to get a satisfactory mark in the examination. Besides, you will have the ability to express your own ideas in different ways in practical situation. Thank you all for connecting with me. Stay safe, stay well. See you again in the next class with a new topic. Assalamu alaikum.